woli ba mama do ala be nyinkela manso be nyinkela ale fonsaje keme senja me nyoli be no ko nja yole ye fala sonko nyoli be ye ale fonsaje ayeji aji ya museka badia aji sukaina ka badia biwo ibedi alede iya biwo ibedi ale iye amaru badia de amaru sane badia de la mini masi badia iye la mini masi badia ke mosi se bedia ke mosi se badia de iya la jukonde badia iye na tujalo kema alaji konte badia biwo bedia bunne ye majamba bojambadia ye boja sangaraka maike malem makulu sane kema ye biwa badia bunne ye suku singate jula ye suku badia de singate julu badia turoda badia biwo bedia bunne badiale ibacha kuwalma biwa badiale de ye ibrahima badiale biwa bedia bunne ye biwa bedia bunne wow ale fonsaje de ale fonsaje muna dabo sanka baluo ale fonsaje mbe useni dabo julalema ale fonsaje juloka manla maje ale fonsaje ni aja manla maje ale fonsaje suluo simbeneleda ale fonsaje useni masata alale amansa andi ale fonsaje mbaro da bodimma ale fonsaje mbaro da bodimma ale fonsaje no mukunda da bodimma ale fonsaje alale bate jola ale fonsaje masole bate jola ale fonsaje aye gambia bondi bata kono ale fonsaje maje molu bele sewota ale ala be nyinkela ale fonsaje manso be nyinkela ale fonsaje usen bota nyani dobo ale fonsaje dobo kae usen ale fonsaje anata kombo tumami ale fonsaje londo nata kulli ale fonsaje o kae lo adabo ale fonsaje ayado ku oge gambia kaye mandela ale fonsaje mayinduru kema ale fonsaje ala fo salida bokema ale fonsaje alale bate joda ale fonsaje jilasi sedimma ale fonsaje ganja mane dimma ale fonsaje sali suare dimmalem ale fonsaje jari jalo dimma ale fonsaje jari fulo dimma ale fonsaje tida si sedimmalem ale fonsaje munaninte tata mailitu ale fonsaje munanteni kumbole mude ale fonsaje juguna safule mama jali ale fonsaje munaninte bota mailitu ale fonsaje itebeden kili jumale lala ale fonsaje ni useni fata dami ale fonsaje nte juguna nyanta fala jele ale fonsaje
ale fonsaje ayeji 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 o ayeji 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 o ayeji bi wombendi abunne bi wombendi abunne ye gambia badiale yabunda yabo badia aji yamuseka badia aji sukaina kabadia bi woy bediale de iya bi woy bediale ye amaru badiale amanu sane badiale la mini masi badia ye la mini masi badia ke mosi se bedia ke mosi se badiale iya la jukonde badia ye na tu jallo kema ala jukonde badia bi woy bedia bunne ye majamba bojambadia ye boja sangaraka maike malem makulu sane kema ye bi wa badia bunne ye suku singate jula ye suku badia de singate julu badia turo dabo badia bi woy bedia bunne ye bi woy bedia bunne ye bi woy bedia bunne ye wali ma badiale Ibrahima badiale ibacha kuwalma biwa badiale de ye Ibrahima badiale bi woy bedia bunne ye bi woy bedia bunne ale fonsaje de ale fonsaje muna dabo sanka baluo ale fonsaje mbe useni dabo julalema ale fonsaje juloka manla maje ale fonsaje ni aja manla maje ale fonsaje suluo simmeneleda ale fonsaje useni masata alale amansa andi ale bonsai mbaro da bodima ale bonsai mbaro da bodima ale bonsai numukunda da bodima ale bonsai alale bate jola ale bonsai masole bate jola ale bonsai aye gambia bondi bata kono ale bonsai maje molu bele sewota ale ala benyin kelaye ale bonsai manso benyin kelaye ale bonsai usen bodanyani dobo ale dobo kaye usen ale bonsai anata kombo tumami ale bonsai londo nata kulli ale bonsai okaye lo adabo ale bonsai ayado kuoge gambia kaye mandela ale bonsai mayinduru kema ale bonsai ala fo salida bokema ale bonsai adale bate joda ale bonsai ye jilansi sedimma ale bonsai ganja mane dimma ale bonsai sali suware dimmalem ale bonsai jari jalo dimma ale bonsai jari fulo dimma ale bonsai ye tida sise dimmalem ale bonsai munaninte tata mailitu ale bonsai munanteni kumbole mude ale bonsai juguna safule mama jali ale bonsai munaninte bota mailitu ale bonsai itebeden kili jumale lala ale bonsai ni useni fata dami ale bonsai nte juguna nyanta fala jele ale bonsai mandela do buoke Gambia bebe jelela ale bonsai Gambia bebe se ore ale bonsai lumenda mandela minada wolunta be pipeline ale bonsai birinda bosanka julo jita ale
biwo aji biwo bendi abunne biwo bendi abunne ye Gambia badiale yamunda yabo badia aji yamuseka badia aji sukaina kabadia biwo bediale de ye biwo bediale ye amaru badiale amaru sane badiale la mini masi badia ye la mini masi badia ke mosi se bedia ke mosi se badia de ye la jukonde badia ye na tu jallo ke ma ala jukonde yo ngamol konton mo moy tolani konton nata drum bi time o jibe because maybe I 30 to 40 minutes nasiya the 1 hour ntasiya la oti jam yo bin nata drum ngamol tentu ngal jay bake mo moy tolani konton mol me yalan koy kala moy nimbe life la ani mel fanan kana lamoy o kola nga tantiro ni jayro di al bela chaw momo be dawo dranding bi nga programme men soto kacala do melan ko correction do nan ka me time wala fonte je banyon to lafta ko wularo ti bare mularo batra mo be bisiri so nta kala no wularo sign the best time to pro kake yo muna fanan kumata walam ni diamte preta ya fil media kono den oda ikasea o fanan kana mon makoy katon dol buka jibe no watu mebe live bara kola kana ta viral mo jama ka soto wala kumayata ba ni ba kumo fola ba kumo korkendira nan kumayata wala may futa mo jama e baaje kumo nyin tonya jama sa soto yo time men ka live la kumo jama ita yo man kumaya bara kola message o to mol bulo kono ay futa nyanta futa la mi mo jama ya moy alin tonya e sabati wala kumayata yo big altentu e mol men bella moy kan right now live and mel fane yalon ko ibitangi bela kola from here and TikTok and also YouTube mbal be tantula mbal jeyla baka altonal kontola be again ntala na drum ko nga fala weekly program lamu time o Kenya buka keno wati watla yo but weekly program wala mdron Friday or Saturday better than only once purnale kachani ko la mbe kedin political wala karola Gambia bankoka yo barbi nadiamo ate time o tala bake ko nga fu nyamen dlo na program o time o lam because of nka apple may use nka time o sang na program o keno so time o nyim fana nka jannaka kuntu mfona ka set mbe time o men kala live la wala tinna adiyata nyaw nyarandi ninno jolo wato sitan kan jolon yo hajo do le fana be dumala mel yalan ko ita be silano o ya be spend jam atre mol fana solve so be mo be tantulam be jayda bake mbadi yudi pin ko be dawt randing ala moyen laadu akanun tedu ana mo be dawt randing kalbe tantu kal jay bake mo moy tolani konton from no patio alfalu membe Gambia anim patio alfalu membe diaspora patio kanun tewlo melbe Gambia ana kanun tewlo melbe diaspora no tenturo ni jayro bital be albe dawar randi no mo ko futal ba dami bi doron nada drum be men fola wala ba politiko wato sita in Gambia right now time o ta molbulu ba time o ta molbulu nyaw nyarandi fonsa time o dim fanna ngana nga diaba ni politiko la kat filibantiya kumol be siala mo filindi kumol be siala tiñarol be siala kumol be siala membatinna pour yen tapale ya ka pol falindi mbuloko yo kumol fana ni siata Gambia la political system o be nyami ni o tapale ya kumol siata no kuma kon siata ni man finti ka korkindi o ko tonya fo moliye mol kam ta kuma kon be siare ani fani ya molam tonyata be taymol da taymo me yalan ko ning election o tambita kate fa o tambirin kola ndol ka tula fulal nimi satale
yo bot ni ala sonta ñin sila do malla fi ngo nimiso soto nimmol safa ko nimisatal so kamala dron mbe tantirodira mo bela kew momo yalon koye katano programme ol damay kan wato men be live ana kola ngal be tuntu ngal jey bake tandun non time o kenyani anin gambe bo wato men kono santem ba tandun olli kuma sutundorandamu nga prefer dum fan tandun nga kacanyam fan bula pati lidama borobe duta di schedule o manna programme no yo baranta be dame wala nyinti ko pakuwo clear nin tagala fi wala don na clear ta de wala kumata as far as a clear ta ndi ya be fo ya lata nyami den ik fanan ka fo no la senia anata ko fo mole nyami yo betten turo kala patila alfala the right honorable la usainu dabo ala kumol seniando ay senian ni be men nyama ani pour nga senian di molma o mu kulata me yalan ko be mol fana makoy la melkato la moyro la social media ani melkata la moyro la ni be suwol kono taring yo bi lafta diam la men one topic dorandem a topic ko nyin concerning the honorable Mohammed Fati ay commandment dino kamol mislead nin kuma kan la même fonu Peter le platform odo o kuma kan nyinu bina wala ka cala dabandi ka tandi gambe no la ko kuma kan ne me yalon ko fil banti yala fa dunna kono le kuma kan ne me yalon ko ya plan ne ñu watin na say bina fin la ko kuma kan sifal le kuma kan mel yalon ko cabinet la wat wala tay mo men ibebe dum ko ale so ko ni right kono de bulla usen daw ya kuma kan le da kuma kan mel yalon ko se fintin wona na say social media use ka tandi ko ñu ko katana no usen da be jele because la failure ni da fault ba ka tawla ba ko ñinto yo say gambenol biri biaje kool ñun bebe damen to melkete buli rontale gambenol be boto kalamte biaje ko kool man kata ñun buli rontale tilimbal yalam say lafta ka fintike tapal yadunda kool kono pour même batinna ise fam muliyan ise fam kanim mol me yalan kon tol kool data kon ndol kool man fellanje and ngalawol be saniyare ne say yina plan keni wol be bulanda ko kono katande ko be la da porta kuwa yo filbante yalam me yalan ko ita mol filin lano bar kula fana mu ya plan ne pour ka filibanti yana tina mol sonda moko yo barkate fa wato men kana si me fula gambe di wole men be dawat dandi wala nyinti kon kana son wati yo watila kate fa wato eta fay sutiya ngamol soto mel yalon ko ibe fintila kam filindi within the time of 1 minute yam filindi rola me yalo ka jaw ya ba anu nim filta nyin sidola asikambul kute me yalan kon sa nimisa wala me yalan ko be kalam fele oto nganyim fanam plan fanam ko jannim be nimisa la ko wala oda kambul nimisoti mbe fintila la ngadiya ma ko wala na gamben wal kalam tan da ko wala muna mutu nyata ko ko ne baje se ba kalam tan muna mutu nyata kin ko ko yo patili da right honorable la usen da bo mbatan tulam baje ila ay sanyandiro kanin ko wala men sanyata bake ko nga fo nyamin taymo kenya ni amin aplanta nyamin masoto no yo bot be man fola wala nyiti ko natna ko nyim be diyama le ko be clear information soto men keta ka fo nyamin Peter la radio yo bar nyum mol me yalan ko be baro la coalition adam baro the government adam baro and the team let me just say adam baro and the team because it's not the government itol molu sakale nyin nyankon koron mel yalan ko ba dala e ko mo political party leader so lati e mantra fen fen na sa en fo kana finti kana tinyaro la kana kuma fo même man soto to la barata la même man beteya ibine ba fo la mole ko itol ni loya usen daba bela bo kuma kono même man ka toñati yo mboda kala mtala bi honorable Mohammed Fati the NPP lo nga fo nyam ka there is no political party am men nyaton kaya kan NPP la honorable Mohammed Fati atata le nu Peter la radio to bita na plan on tara be safal wala tana yin constitution on na bukola pour nyen kamala parti leader non la je nyamin anaba tumila nyamin anaba kumol fayla kan nyamin kumol me yalan ko as a lawyer at fon ka fon mu loyalty koy fon yalan merronta men nin sido manta abe nyum kumo nyum fayla parti leader kan nyamin ko do lawyer Usain Dawati so ay nyum plantale ya be plan already wala yatna momi yalan ko biriye kumandi ayun ni lawyer buku ayun ni constitutional buku wala all the files
pour nyen kamala na afta jase kuma bali bon ay da constitution kana court nan aya firin nim firin nyala me yalon ko even ay même fon court o manyana firin na nyam but tawon kan anin ka fam filinde wada ka mol filinde ka dun ta fala malon mota may gibele ko bembo constitution ka men karan amalon aya lon bara firin nin tawol la aya firin nin filindi rol la aya filindi nin kamol filindi kamol nondi pour nyen kamala men batinda mol me yalon ko be tilimbali yamen ke kam mol yaade kaman korati andi fanam fon yalon kaman korati pour ya mol filindi ya fu mole ko itolinin Ousainou Darbo da bele bo ko kono itol sonta ka notale bar saye be munan nyini kam mol kafundi fam fe mol kafundi fankan ke ni wol be nondi pour mol kana abulol fanan no yo bar gambe non nyanta men understand saye wala nyinti ko mol badadale ndiyam tale enough mbe membe folam bari mbari pit lamba fom fonna mbe kla fom fonna atutatu la bulo kon fal ba moyla oda falta moyla bar ñul nata wati watle taba bom alon ko nata filindi rolla atul la lom fal be la moyle la ban falte la moyle bari ni nata wati wala taba bom alon ko nata filindi rolla ya atara peter radio to ay mem foje wala peter ya nyininka anin id card ika id card men di gambia di wala diaspora bawo gambenol be diyama ka ko wala id card membe di kan no wanyama itata ni murtani ka id card di mola wa id card ba di kan silo man kam may hamed fati fona ta wala wanyar wala nginti ko ata fona diyamo ra ko may la ya fode mba pile jamol yama ko ntol ngajele ko akon tol nsa fu am UDP la fa ko UDP ya jele ko ma UDP to fode bar ko mo nyum foto nyami wala kam UDP la ako no opponent sol ya jele ko ninga karta o win nye buti ya no me yalon ka be kelal fata alla moyde akon no opponent sol yalon ne ko ninye buti karta ko sa ko mem fana yalon ka be kelal fana wala be buti lal fana ninye buti ibaje bita muna fala sinin sama ida kan sa to lola iba fala ko itara id card registration ka outside le muna bo ko ma wala muke karta ka so sunya ka voter registration di mol la mel man ta banko ka yo sai mune mai samba ko kan kafa ninye bute na tuma tiyalon ko o tapale ya fenna mantra fenta ko tapale ya men memba ko ma wala mu itato registration men ka outside pour que voters card di o molla momo yalon ko register di yalal outside même kata id card ti iba be register pour que carte ka so soto pour que carte o fay yo yaani nen ka wala barate ko mo start ni jon tolla ko ila no okunan sol mel yalon ko ninye bute puri isal e kana atrage da kan sen ibe mem fola wala nyinte ko itata voters card registration men di outside ka id card national id card di gambe di wala mel bantala ako pour wol bo nyina fola ko yaadi la nyina kamala pour ye register kana carte fay banko kan afon la ba foka yo ban be may jabla men wala nyinte ko wala mutu nya fonti o id registration men altara outside altara men kama wala mu ka voters card di wodol bira kew momo yaron ko gambia di wala mu o yimanga gambia dinti o whatever it is ibe outside tata je id card registration di la alon ko yani dun ton la fanan kafu pour que voters card di wala na wato sita because itollabi na muko wulin la kataw mol be sambana kana idila id card ye collect ye voters registration di la anna yatu me mari man state la soto but dun ton la mu itollabe state la di la yon be plan yo bar sayin ilafta ka ko tapale ya dame wala nyinti bire mol fintite be diam ka ko nyina ka tande ko ila registration of voters registration me menke kan outside amandin silo manta gambia dinte diaspora o gambia dinte gambia bantala membe nidla id card lo banko kam because na fata laji ifon yalo wala mu tonyati ifon yalo wala mu siloti andi tolmen ko mo loyalty tolmen ko constitution court mole all the time ila o constitution ay muna court way muna fo wala nyinte ko id card se dino only not maybe banko kan and also id card min kono party di the right order de bulaya usende abiya afu nyami nabe dila na kadini silol menna even ana yatuma mel ba dilele meta sute mol kono isa fomo tano mel bul mel nyante de 40 prio id card soto olmu banko kan ku wallati wala ida me wala mu oda alkalo oda sefo something like that mel yalan ko se de andino oda isa fomo dilano kafil ando fomo isa suno nyilla bulokon bar sain inamna moy kono party leader afu nyami inamna moy mina diaspora le
ibita diaspora ibita murtani le alkalo iko ko fo mota ya pour wayta sediyandi ko to mo gambia di wonti pour ID card soto yo bar sa immigration ol mem fanan bina men bina ID card do kula ko di to fanan na wol fanan te fanan sediyala no ko to fanan mo gambia di wonti kadum biribe gambia ime sediyano fo alkalo le kete sedo de yela bo ela sata te bota area men to den sa ite be taro murtani nyaadi o immigration ita sediya fo ya ID card de ko to mo gambia di wonti yalong Gambians sometimes ninga na cool gibe nka bira man smart but nga bira smart talan kam fanna taw nyimol kele suñaro commencé tenne ninka te fawsita niye wini bake ngana mira nga fa ko yake nyaadi ayata kabira commencé dilatlam suñaro kake yalo mol bafla ko karte faylu suñaro men keke niaji ba suñaro ni kundin nawati janni ko koliyebul bake bar before carte fayo suñaro warma bakato ka kolto me yalon ko ka wara ite hakilo kata carte fayo dum kan o kata sumul parete ta ba nyanta mem fahamula wala mu suñaro ko commencé kabirin sayne la medun kan nin carte fayo wala sawo men kono 2026 kabirin start from this December men kanalo kata start from January fo jannim be carte fayo commencé la wato men fam fe nyanta ka silo men sa suñaro di mansala pour ay soniano wabulu carte fay lungo ay soniano wabulu alon koy ka commencé sign la amanka carte fay lunti ite beta lor ngal ken zero mem fo da am ken zero mem fo social media ika zero adge ga zero adge ka zero adge ka zero adjana uluntan kuti me yalon ka easy no bulle because ni aji be ni nan kata agentoti wato men carte fay nakata ibe record sole entakam momo ika witness le yam record solo itani la record katale nyina la record kata so to buka easy wonyama mafu suñaro buka kajet bara buka easy suñaro war mata baka ton ka dami wala mu science ibenyin tilimbale amem fokan andi yalla ko gambe dinu bota kala batale saybe finti kan nan ka kuma kalanta on fo kumol me yalla ko ni sido manta kumol me yalla ko to nyanten kumol me yalla ko mota sonnela honorable Mohamed Fati ay nyim fo ako Italian meeting sotoning anale director of the director of immigration another honorable Mohamed Fati another permanent secretary ako Italian meeting soto together with lawyer Usain Darbo time wala foreign minister if I don't forget maybe foreign minister or the vice president also maybe binare ko mbapile la modbe lambo yotola ako ya meeting soto biria meeting yen soto ako diamuta ko nyina honorable Mohamed Fati lafo ye ben discourse wala nyinti ko Gambia di membe diaspora pour que bankola national identity card pour ka di wala Mohamed Fati ya fo nyami amurta la bukoyle ako constitutional court aya court nyami a misinterpret le bara manka malonde aya lonne barka mol filim ay même fo je wala mu ko constitutional bank mo constitutional même fo wala nyinti ko Gambian in anywhere is their right pour ka immigration o finti ke banko la kayto dila yo ka banko la kayto dila bara ma banko la national ID card yo bara honorable Mohamed Fati ayenyu kumo fo filindir kumo la mu anda afa ko biritol yo kacha akoy be d'accord talal ko immigration o se finti ta Gambia di be dawdran di diaspora ka banko la ID card di wala ako honorable lawyer Usain Darbo ba be ngotole ibela d'accord tala ibela agritala kew ako Usain fon da ba ko kono yo ale filinde kumol gele Gambia nolu ñulle tapale ya aninka kawla mol kan al ñante prepare la wala ko bondi say al ñante o prepare la bak mol batata ka bonda la nyoto de ñul sansa intenting ye be kinde mission la momobe mem fola ne momobe mem attaque la yet latantin momobe mem fola ani momobe mem face lebe o kelela ka kumol la kan mayata la mission mo UDP lati yo bar force atama commencer ku because at lafta commencer la damin atya fandunde ala kunun kumo ala bi kumo ala kunun ko kumo abebe mol bulo kono sa kon defa abebe mbulu maylal wota ya fo ako akoy tollo mitin lado ala nyin do kola pitata kola before pitata wato aba kumbo wato men na barola kuot akoy tolle tata e mitinta
biri meeting okay you call all this ID card register or the passport and everything pour kadi Gambia di wala diaspora akoy ko yabe stop completely yabe stop ikana di mola akoy agrita say ñim desol ko mayna ta finte ko taka ko e meeting okay akoy ko ida kortale pour que bankole ID card ñin kadi Gambia di wala diaspora pour immigration mel yalan koy qualified yol tom mon kataw ID card is wala diaspora atama ye kuma fula lafa jam kuma fula nta kan la kadde musa baraka bake juma mubarak ya nta kan la may kande mbebe pile la jang al yala moy yalan sai ifintita wati momoy kuma fanin silo manta mbe fintila nga tonya fo Gambia diwliye abe man ka fenti fo la interest ka men so nyima sakundabul banko be bataka mulu jomol ka mulu toraka wala be bola bi wala be bola sama o mba folale mbang mota ndendira ñin tapale yaani ñim filibanti ya kumol me kana media to ka fo moliye pour même bati na Gambia diwol satu filo kon itol ka men soto le interest ya commencé ka dama ndia fanana afranka be media use la ka kumol me yalam ka ta fo le yol kondem kunu biya kana finti ka kudote membe kala tari koti ayatara kunu kuma ka be mol bulo kono mayla kunu kuma ka ni nga appelé 2018 2019 mbatu nga appelé ngola moy folo nga tambi ñaato ko take ñine mun dala position oti watumo ministre position men adopt wala min diko kayto kaydi nin banko dia cda kayto lamu nga be cancel nga be anol kabiring ID card fokata voters card fokata resident permit nga be anol nga be cancel nga dati kuke fresh munati na parce que lafta ko ñine janku dienda ka seniangi na seniata watumo tiñaro men kata num koma ibaje la mbe fero sotola mbe wato fana sotola ka ko nyin kiskisi ka o tiñarol ke bondi be saja aseseniano ñine mun dala position oti watumo ministre position men adopt wala min diko kayto kaydi nin sonko Gambia mun sonko Gambia ni bina na WhatsApp be ko wala nga be anol kabiring ID card fokata voters card fokata resident permit nga be anol nga be cancel nga dati kuke fresh munati na parce que lafta ko ñine janku dienda ka seniangi na seniata watumo tiñaro men kata num koma ibaje la mbe fero sotola mbe wato fana sotola ka ko ñin kiskisi ka o tiñarol ke bondi be saja aseseniano ñine mun dala position oti watumo ministre position men adopt wala min diko kayto kaydi nin banko dia cda kayto lamu yo aliye honorable may Hamed Fatile diamo moyle akoye même fo wala mo kayti nim banku din seria ndir kayto lam nga be cancel akoy yabe cancel o time o 2018 to 2019 nga be anol kabiring ID card fokata voters card wala kata meeting nyinti yemen so fokata resident permit meeting lungi kuma fula wal foje meeting lungi akoye ñina foje ñina mala 2018 to tamo baro man sakunda taje 2019 to 2020 ma fa akoye d'accord ta ñine la ko meeting ñinta ka meeting mom fo ñama tata di party leader ala bun party leader ngam meeting so ni Usain Dabo biere bo meeting to anale director of immigration anale permanent secretary aka kuma ka man foten kuma kam fula ayo la fo baro meeting ñinta ta koye même fo meeting to o lumula o time la wala mu ñin kuma ka ta bo la fo kan o time wala 2019 ma fa nga be anol nga be cancel akoy yabe cancel wala moy ta kayto dila so ñina kata meeting ti yemen ka correctly nga dati kuke fresh comme ya commencé ku fresh bar o fresh o time wala ni ba commencé le fresh men i d'accord ta men nani men be pol kono wala mu ibe only biometric passport ibe fero kala kola di mol la mel be outside o time moy bola discourse no ke kam bara man ka ID card filbanti ya kumola munati na parce que lafta ko ñine janku dienda ka seniangi na seniata watumo tiñaro men kata num koma because yamuna plano je wala ñinti ka ko pol muta price senia kadu yamande je pol kono wala ñinti tiñarol men kata komanto tiñarol men kata wala mu de mol ka cartel file ininno ID card like a voters card soto ayatre manko banko diwti bar banko la ID card wala be block kono ñim ferol me yeje ani ñum kullol me alan ko yelo kono
wala yatinna ilafta ka menke wala mu pour ka be cancel sa kayit o kayit be je ba be cancel ya start fresh so ni ya start fresh plano mbilare membe bulo kono dum wala mu ibe biometric card o me kadi mol biometric passport o me kadi mol la isole fero try no pour gambe di won membe outside isekata ko keno ko bo biometric sotla nyami bara manke national ID card issue quote so the right honorable lawyer Ousainou Darbo ya fo nyamin ko sata wala nyama dum may fon ya fo nun wala nyama o watola mbina murla ala nyin do kun tambila interview fanan kana kuma fula nyomem fanan fo men nyin do man kiliya pour mol salo nga hakilo tim politicien o to ba ibajala mbe fero sorla mbe wato fanan sorla ka ko nyin kiskisi ka woti nyarol because imamoy andi ya be ka muna kamala kalondi wala pour sa fero soto anin ka kiskisiroke anin ka wato ta pour nin gambedi wol mel yalan ko anin gambedi mel manga gambedi tanolti mel yano ID card do soto banko e bantala pour bol be condemn la nyamin wala kata o meeting ti pour ya stop and yelor ka kaytol la ikana kayto di animo kilina membe gambe bantala bari passport o ka fne biometric passport ni o discourse no remaintale ka tandi ko okay nse ku kenole na immigration no professional no qualified immigration prepayandi pour kata diaspora ke ni biometric passport ni continue di kadi gambe di wala pour ile tamo Kenya ke bondi message aseseniano nyine mundala. So this is the kumakon honorable Mohamed Fati ay memfonu yobar sai mayla kumakon to ay ni membe fonu mentam bitanu anim biya kumakon mem fo science na tala bi kumakon kono ngalla moy mayla kumo of the Gambia Moral Congress GMC back in August when he made specific mention of Alhaji Ousainou Darbo, and the UDP media team advised me ahead of his arrival in the studio that he would like to address that issue. So let's take a listen. Spoken about the Constitution. Let me pick your brain on other issues that are out there in public discourse. The ID card issuance scheme, you know, targeting Gambians abroad. Oh, goodness me, the government has come in for some heavy criticism. I mean, what do you think about allegations that it's all geared towards, you know, tampering with elections next year? It's a false perception. It's a much ado about nothing. It's hula baloo. What are they saying? It's just bubbles. They're just creating an idea, fomenting an idea in the minds of the people in order to psychologically prepare them for an electoral defeat, so that when they are defeated, they can have the excuse to say that people were registered outside the country and they came in and voted en masse. You know, this is why they people were registered outside the country who were not Gambian. Well, who are not, you cannot prove. Well, because that's what... Musa Tuanyale, you are right. Urka for my honorable. Mohamed Fati, point of correction. Mbafula, point of correction, Mohamed Fati. Okay, so let's move on. Ngalla moy ala kuma kamala fulana rakachada. Ngalla moy mayla kuma kamala abmem fo kany. Yeah, you see, if a Gambian is registered outside the country and comes back to vote, that's legal. Yes, but the assumption, the atmosphere they are trying to build is that it is not only Gambians, but in fact non-Gambians and are going to be, because they are talking about the procedure. Yeah, it is that qualification I was you know, seeking to get. They are saying that the verification mechanism for citizenship is very tenuous in these circumstances. So they are building up in the minds of the public a possibility of an electoral defeat. Okay, aliyamu la kabem fo jam ko wolbe men dundi kam mol sondo mo kono wala mo nyinti dron koy batandi kam mol lala ko already politiko nyin itolla wino ibola dundi kam mol sondo mo kono bawo be nyi register men ke kan sata kono diaspora ako ntolbe men tandi kam mol la men dundi kam mol sondo mo kono wala nyinti ko kasonko politiko le loss nyi nzafo ntolbe son kan kombe loss kanne because itolbe wini kanne sai aliya la plano gele aka kanyami sunyaro yalo nyuka tawla aka kane mal bukalo ala be mi jaburu ndikana e kadiyam ibe taw ibe be missionol yebe tla sai be missionol ila moy may la ngalla moy nga continue. And one of the justifications that are going to be used, we warn you, we told you that this was happening, and you see the difference in terms of the victory has been secured through fraudulent ID card issuance outside the country. But let me just make one clarification here very clearly. When I was Minister of Interior,
we were not even thinking about elections then. And this time we were all a coalition government. When okay, akana imen for transaction team, already am follow the government pile, I all start and wanyam. Yo bara mem photo, wala mu yelon di roka ni kaitol belal freng, wala mu nyenti be kors roka la aninka giberoke. Yo bar saya kana mem fo jang, kana mem kumase jang, ana mem fo jana e mankiliya because jang saya ba political la aninka the party leader, the right honorable lawyer Ousainou Darbo ka nondi aninka dabla kol kono sabo la political la jang. Alsala ko nyummol nata mission la bare fere o fere kam balon dem sa ngal lamoy akamuna fo jam ko o time wala 2018 itoliya discourse no kanyum ko wala le akana o topikol ko kana o sata ko ta ngal lamoy alkalabanti ani de bandia. His Excellency former Vice President Honorable Ousainou Darbo was okay men no correction make la jang ako that by then he was the Vice President. Ousainou Darbo mu Vice President ko Foreign Minister, but I mean to correct myself here nga fo konsin lamoy kuma kan nyinto. By then, la Ousainou Darbo mu Vice President or discourse no kata watu men. The Minister of Foreign Affairs. I have always believed that access to vital Gambian documents should be extended to all Gambians, both in the country and in the diaspora. It was okay. Ata believe tabenna comme ka kaito di Gambia di wol bela kyaw. Ata believe tabenna Gambia la kaito kuma ka di Gambia di wol bela kyaw. Ata believe ta home anin diaspora Gambia di mo dawra ni biya soto. Bar may ya fo fulo kal no ako ate itol na ate tole mem fo lam cast stop pour ikana kaito di yade mo kilina because of system obe nyaming anin mel ya soto dol maga Gambia di wonte pour ka kiskis roke ka kol be tinya folo ka ita kaito di la mola ID card di la mola fente di la mola bari ko ika fu nyami biometric passport ni isu nole ya immigration bandi men ni tala ye di la outside bar o time to mola ya kaitol base stop la for completely yo bara ko ate men fo o kachato ate ko atele miro na la fo menti o time o wala Gambia di me dawdo pour be kaito sto wala atna yem plano ni discussion la ni pour eta diaspora ka ID card di Gambia di mulla ali da mala kuma kama ID card ke di Gambia di mulla diaspora mala ko teta ja part of my policy that I was driving at the ministry at the time. And there was a time when I and my technicians held a meeting at the Ministry of Foreign Affairs. I had already discussed this policy proposal with the president at the time, and he supported the idea. But it was necessary to involve the Minister of Foreign Affairs because they are the custodians of our diplomatic missions. Yo, akoy yen discussion ko wato menna o time o president fana yo support la semben to endile ako bari foreign minister le bankata loya Ousainou Darbo among ma involved that time because abin foreign mission wala nyinte ko ay atara nin tamol la abin masakunda la ko la tamadi kan outside ka me foreign mission abola ni outside bantra ko kon barako atenin president ibia ko semben to endile pour kata ID card isu kambe di le diaspora même forman sense make ankesekli. So I had a meeting with the then Minister of Foreign Affairs, Honorable Ousainou Darbo, at his office, myself together with the Director General of Immigration and my permanent secretary at the time. We held a meeting at his office on Marina Parade, where I explained to him the intention of the ministry to start issuing identification cards to Gambians outside the country, and the intention of my ministry to position immigration officers within Gambian diplomatic stations so that they will be competent enough to issue ID cards to them. Because under Gambian law... Okay. Ali Amoy. Wala nyinti ko, biriye akuwa nyinkacha, anindi foreign minister fana nata fole, menkata la Ousainou Darbo kata ndiko, puru Gambia di membe outside, melbe diaspora, puru ikata ye ID card deda, ko diwo Gambia di la, ako omkulati me yalon ko itolbele wo semben to yandi ibele sontala di kachata la le pour yeta ID card di Gambia di wala nyina foko ibe mo la tombon na immigration kamol tombon kata ko ni ron bar tay mo men nyimbe be kekam atam may Hamed Fati o tay mo me yalon ko janna kata nyindo ko la foy kana bula nyimi sono la pour eta si social media ka mo fo membe UDP non de la wala membe la Ousainou Darbo non de la ya bula bi sono la sign de la do so wata meta derne so e kayta afam proof wala nyinti ko sa e pare ka UDP kele yana lon ko ani be ko kilin so misono nyi because ya muna believe ko
imalla bakala sai se lanu wala ko min baroka ka nyama ko sen dabo ma social media aka challenge social media aka doya social media aka nen social media sai afana nyanto misonol commencer la ni lafita ye lala o da ka place di may fati so wala yatinna ala misono minu bala misono la starting kono alta fenjela fulad mbenyem fokale san santenten ko maybe tapale ya kuma forol o tapale ya kuma forol nimme manson science ali munya fo next year albe kuma kanna moyla mayla men fo yalon ko ali mobe laare kaburo ko ne fatle ba mam manna ko sa takala fo nyata be kala banti ya ko molti anin kelo anin kana ka UDP nondi anin ka kumol fay kan ni nendi yala pour mol ya fo ko som woti nyinta to nyata may kay membe fotanti ani mem man karam ita fala ko no cabinet minister mu mewolde ñun mi alan ko koy karantale no cabinet minister mu mon le sirintani iko sitale kachata ka foko together with the lawyer Usain Dabo iko ka foko ibitaye voters ID card ibitaye yadi Gambia di wala melbe diaspora ID card ndebe jaman jang Gambia ID card be dana fala bunela anni nata na to me felen no bunda to ko ID card dintitaji because amantana fa jam fokol andi to karantale tamate do tuwa buja yolo I karantale tamate be outside yolo itoli ana loko itata da Gambia ID card moy kontane ka fo yo soto o moy kontane ka fo man sakunda be proud la no ka mira ko nite o Gambia di wol be kanula osaka kumoti andu osaka miro osaka hakilo tiba mo nyanda sonna men mayla fili ndiru kuma konsuma kuma seta jannete anda kuma se janne pour que tiñaro na de ka kawla UDP kan o de ka kawla no pati lida kan pour mol safu yar fo Usain Dabo fane nyin tiñaro te bat to nyanta bet nyimmu ila pulano leti pour be voters issue la nyami ID card di o mol men bela in fact fa nitol fon ko diaspora it doesn't mean ka fo mina Europe la no ila nyim pulano ka fo diaspora but it doesn't mean ka fo Europe la pour ID card issue ne ye diaspora to fo la drum pour mol be se fanja kono bari yadin kira le plan mel yalla ko bitaw voters card di ID card di la wala Mauritanie Senegal Mali Guinée nyim banku nanol banku dulo wala ba kon bar ni ko diaspora ntol kamere bem fanana jele man tan tolla de so atike nyim mem foten atiyal lako itita IC Usain Dabo bo be oto way son koy kata ID card le isu o mo woli yo banko to Usain yalla kanyeta tewo and Usain fana yalla ko banko loi mata but honorable Mohamed Fadi Flak mo fa ko banko la constitutional canal court sa ngal lama ko mol filindi constitutional fana kuma ko la nyami a consular officer or another diplomat has no right to identification cards to governments outside the country, and the intention of my ministry to position immigration officers within Gambian diplomatic stations so that they will be competent enough to issue ID cards to them, because under Gambian law a consular officer or another diplomat has no right to issue Gambian identity documents. It is the immigration department that can legally issue vital documents of that nature. So it would be necessary on the law to have immigration officers stationed within Gambian diplomatic stations so they can continue to renew when you're... Okay, my mistake is a constitutional court. Honorable Mohamed Fatih, I am all feeling the young and have a Tilimbaliala. I constitutional court. I am court. Well, I need it wrong. That constitution in my lamen court when Yamaka for Yami Kefan Mole Karanadi, Kefan Mole Kobe Gamen will be Tapaleal and Locomo be feeling in Babulan and Fone Lonkidon School. Mbabulake, I didn't book exam pass, but I Lonkidon School. This honorable Mohamed Fatih, Akaro, Bukuno Landa Yakuta, Birakana Jay, don't Karadan the far footage, Kanamol feeling the gala, Wallam Jinti Drone, co constitutional that site me, I meant be well and Yitiko. Every Gambians in Amelbe staring Gambia Bantala, coming for diaspora. Immigration only rights to the Kabanko, a kite di wala momo la meyalanko initale, through a topato kaito diwa. Aja, constitutional quarter, but constitutional ma indicate yeko, cover the national ID card, immigration also issue no outside. You can bank a document, what traveling document, the constitutional of Bianca one. You have a more filter, interfere donkey down school, them but tackle and so on. Constitutional command court, well, traveling card, traveling document, well, passport, but I'm a national ID card. National ID card, work process no only banko fonlakan, na to my ebo banko fonkan, and na to my iman sute, ni immigration man yanta ko dile, melong. It's a kite was of no damage to kefan guarantee the kefan bamba the purio national ID card so, well, I'm either alcalo or the safeolu or the mail. Then infensa bola say guaranteed no, or in fact for nabi jata feta go for no, ni purila tundor.
okay but sign ni kata banko la national ID iko immigration aita outside aita Guinea Bissau Casamance aita di mola wot o ay bo Gambia aita Guinea a di mola wot o immigration fo be sonna la ke kale ani ala tema ka fa badi ka mennaten tin Gambia wala ma o bala na fala abo fala no constitution man jefo may manson bi manson sama mbam far yemis mon mislead le yala lem buku no won al ben jenkan la nyamo ko to nya fo joy ñim bukol men alke yele nal tara interview dal ko mo fo jall be ñu fay la ñamo ko fo ngam bul kon ñobu la ñoo ñako ñim bukol be jenk la ñamo ko because ñim bukol me ke sikay ke bule dabol kono ni kata interview la fenta kono fo kalamantiya gen ni kata interview la ni e ko 3 days before interview e ka study la fo fano kay ni ne bukon ndindoro ta si janni sol ñato yemol be fi banko be fili mol ta sonna bi nte sonna sam constitution ko men fo je wala ñinti ko national traveling document wala passport immigration sa passport issue wala outside kadi Gambia di wala pour la traveling document but ima fo je ko national ID card completely wrong false document expires and they can issue documents to those who may have lost their own or who may not even okay ndende okay yalo no Gambia non defon jakata to lokko wala to Gambia non ikal filindi nyame fon defon I'm surprised now if you lost your ID card in diaspora ita lost tele ID card la in diaspora in fact animal loss ala in diaspora o ID card aketi na famuna la that akena famuna la in diaspora one akena famuna fon la je diaspora ni lost ala iba claim la munala amna muna dile la foita bo ID card claim la oto dana ko constitution men code ge way men fo je wala mu traveling document men kata national passport constitution ko la fo nyam immigration can go out pour your passport issue any Gambians either ilo style ban or da make ban or de ba nyini kan kuto kon den constitution somebody mansa kundala le pour immigration semben to yandi Gambia di membe outside membe bantala either le document or filter ban or il imasu to ban il first time de pour yanyini pour yeta ye makoy ka nyino na ason yandi pour yo passport so because passport le banko la national passport ibe dawad randing akena fal na filte budu fo sabon because ni tade le permit fali ibo banko men kan ikenyi ni kele national passport la ni tade le document o fali ile ausweis ibe banko men kan ni manje nationality ta ibo country le nationality so fo le banko la nationality be budu ni tade le permit fali ikenyi ni kele banko la passport la nyindoro ikenyi ni kawol mona man tala permit fali diaspora yenyi ni ka ID card la manso amaso so let's just move ngalamoy drop itan tol filin lajan have it like those who may have gone through the back way, and did not have any Gambian identity documents, subject to laws, subject to verification mechanism. And this is why at the time we also suspended the issuance of ID cards, and we looked into the manner in which machine readable passports, the MRP passports, can be further sanitized. And His Excellency Honorable Ousainou Darbo will attest to this fact that such a meeting took place. So it is a long-standing policy of the Gambia government to issue ID cards to governments outside the country since 2017, since I was Minister of Interior. Across 2017, Kabiro Tama Minister of Interior. Ema feeling the Kumol get. Ako Kabirabe Minister of Interior 2017. But Kabiro Tumola. Immigration man na manam finti kata banko kaito di outside ada mai fon diam tajana ko 2017 ala interior time wala akola akoye document ol be stop le pour kanaka because ya na membe keri pour ko be stop ya jala kuma fula wala be jam mai la kuma folo ngapi de jinal ya mai mem fo fula akoye document ol be stop le completely pour kana kaito di ndi mola is a system on clean ya na yalo ku pour ya ko kuti andi because membe keri wala kaito be mol bulle mem manka banko di wonti ya kaito di la le mel ya ko be diaspora pour yol be clear system ko wala ne pour be stop ko pour be clean system ko may yolo fofo lo ko 2017 sa bi may i parete kata politique ko commencer ya bula bi sono la pour nyen kamala fanan ibe NPP be la nyami baro be la nyami i kay finti pour akal UDP ma kal mol fo Ousainou Darbo membe kan lan kawolti pour que gambe di on firindi ka fo Ousainou Darbo bi ton kono sal ngata ngal lamoy. It is a continuation of that same policy which culminated in implementation now. It needed funds. It needed pilot programming. You cannot do it all over the diaspora, but you can pilot it. You can start in 1 or 2, 3 countries. You see the efficacy of the policy.
You make corrections, modifications, you make adjustments in implementation, then you apply into different countries. Over a period of time, between 5 years to 10 years, then we would have established institutional framework and structures that would make it easy for every diplomatic mission of Gambia to issue these documents to every Gambian. I think it is what the Constitution says. And if I may read the relevant section of the Constitution, that says all Gambians are entitled to access to public service. That is what the Constitution states. So what the Gambia government is doing is in pursuance of the Constitution, that is granting citizens the right to access public services. Public services, that is what it says so. We have just been listening to Ahmed Maifati, so let's now turn and welcome to Coffee Time this morning, Alhaji Ousainou Darbo. Aliye mayla kalabanti adiyamol be moyle. Ay men be fo aliyamole nka nyina faale nkonta time tala bakal lafta nyina diyamula bar say mayla kalabanti ya anay planol mellandi ani ko men be dukalante alfon ya be moyle. Mayna rasi mole media akafu mole ko itol ne Ousainou Darbo itol bele nyim bengoke I d'accord ta ko pour kata national ID card kata isu gambe di mole outside which même form sense me kadon odi gambe di wala ko Ousainou Darbo jabiro sali la moy gambe di wala Ousainou Darbo même fola jam fo o time wala mosa mirano ko Ousainou Darbo te ko mo fola no ba because ayalon ne wala na ko njakal ta mayla loya fona bar mayla loya kana mo kilin jakal may manka loyati may mu online loyalty online lawyer ikakara online de e certificate dila online idam nan ta court idam nan case win so on ta lawyer ti mo ka fa me lawyer fa because lawyer nga mellom ko gambe problème ota bandaje gambe crime ota bandaje ko gele wol kalo ko lela ikata court bar namana je mol ni la problème ni la ko be moyta mayla office pour kata lawyer la pour ay lawyer case la so let's move on ngata la moy the right honorable lawyer Ousainou Darbo kuma kola responding Mohamed Fati. Yeah, an ex-pupil of that great high school in Banjul called St. Augustine's High School. Vera pro gratis. Yes. Yeah. Thank you very much, Peter, for welcoming me again. All right. To this studio, very beautiful, very magnificent. Thank you. Bright. Thank you. Oh, I like it. Thank you very much. Thank you very much. If you like it, I like it. Of the starting point, Ahmed Maifati says you will attest to the fact that it has been a long-standing policy of the Gambia government to issue documents to Gambians living outside this country. Well, maybe it was a long-standing policy of a cabinet of which I was not part of, but not the cabinet of which I was part of. Okay. Longa murko madawandi, gen dandawandi. The Gambia government to issue documents to Gambians living outside this country. Well, maybe it was a long-standing policy of a cabinet of which I was not part of, but not the cabinet of which I was part of. In the first place, before coming to this, let me say that our party has never said that these ID cards, when issued, was going to be used for voting. We never at any time said so, never took that position. What we have said is that the acquisition of a Gambian national identity card gives the holder. Okay, jambina mina mol ma ko la jam. Parti leader ka ben ko jam. Wala nyiti ko comme UDP ni ko yalla UDP wanti mo nyata ben understand in Gambia. Mota mol den la non tol mota to den la non to ko fole. Don dama suda place la. Nta men ko ban ko e fali. Ntol bu kata Gambia. Musula tamela ban ko e fali mo le fan so ban ko ka. Okay, parti leader ka ben ko jam wala nyiti ko. I mean, ka kumo fo officially men nyanta kala UDP la statement. Ata se diamu wala to yalla jam. Parti leader se diamu ko makon la jam. Bar ka kumo fo individually mol me yalon access ordinary supporter soldier na muti UDP kono katra programme ko kumo fo parti leader to talano kuma ko talano ko apply ka UDP la kuma ko mol nyando understand ba parti leader statement no me yalon ka bota official parti leader diamu e parti diamu tele executive diamu tala parti executive diamu tala Gambia parti leader sa comment no wala ka wala parti la stand ndela kuma ko jang
o mun tela analysis no to man ka UDP la magante de ndelam ana diata gen safo karingin do sin min ka fo UDP the standard o mun tela tat on ta UDP the stand so particularly de ka mentan jawla nyiti ko patio namanan statement o bondi katande ko ID card issue me ba ke kan for te ka voter registration di o molla melka ID card di bella outside the Gambia tonya patio namanan executive namanan safrokal so particularly data comment la nola bar ntol as a supporter ntol ngala na wala be je nim may ko makon la moy ala to kala ko UDP la executive la makon la de no tute bul je be batal yar fo kala UDP la executive to ko be no problem bar ntol ye funtal long UDP la executive diam tawo e man diam wo mba wanyar la mba fola because ni wanyaro ni forol kat ne bu ke de no because UDP la executive janol be diam la ko dol la fo e kiskis roke fo e time o waste fo ya fita wata small kanata ntol dun ta time o waste la ntol tambatu na executive la kiskis la tambatu ne le yinindir la ntol ni ngaaje ngala ko tinyaro la be finti la ngafo bile ni ID card issue ni mbiri ya commencer ka di diaspora mol yaaje ko tapale yanin sunyaro la ba kono mol man time o waste ngam finance social media ko kata sunyaro la ikadi mel bela outside be diaspora murtani Guinea Mali karabu Gambia di wulinte de ikadi la nyine kamal pour yena register di la ya karto fay membe maro kanyandi la mol yam porta ngaf mo asibo timbo kata nyola social media labe duta amaka UDP de off so party the respond is quite straight and as a phone or for nyam was ntabe sirin jam na media jammente jam mo ka nyimaka UDP la platform tide nyimmanka UDP la official platform ti nyimu private lati mtelatamu nka fola nka pati yola fasa nka na wala diamu jang mba fola diata nga nyami do sin min ka pati yola executive wala leta sa fiyadi ne nga faten hani ni ronta farante la ronta ni ko correct farante la correct ko ni nga fa ya fa jam farante la ko bari men no men fola jam ndelam andal ke men topol yal men be karabu ten fo mo na singa be wanyar imanna fenna media kana mol filindi dron ordebul may fati won ikanele constitution bu kol men dulen dabol ko nyakana ci social media abe ka gambe di won filindi ni yal filindi ko mi kanyet aliyen wato men tambita nu yet tapat yalla dal boy bul boy kat la timbal yalla dal kan tiaga sol nyortal ko kan next même bina wala tamila ni malo bina kan laji ala nga continue nga lamoy parti leader liam the opportunity the chance to register as a voter and of course in order to acquire a Gambian national identity card, the regulations that have been made under the Gambian Nationals and Citizens Act provides the method. What we are saying is, what is being done is illegal. It violates the national identity card regulation. You see, the law provides that you will have a registrar for national identity cards. Mm-hmm. And the registrar, when deemed is necessary, to issue national identity card would issue notices to the governors. Okay. Yawon the particular bank land kanjam. Wolem duwa seni andile nanata bankola national ID card la komen ka registration ko kuonyina na yatuma ite asulo oda iba nyini kam. Bare duwa silol lefo men kleata ko be nyini nyami. Ni ba nyini la ay silol men fo silol la binaw na fo kan ko constitutional court nyami ataka fo nyam mayata ka filibantiati instead of ID card ID amuni wala akata ID amuni passport akoka ID card ak passport bondije akoka ID card ka constitutional right din pour yeta outside kata ID card di gambe don anywhere so alila moy honorable lawyer Usain Dabe court nyami pour al ya fam kende ko lam di right way and wala fam toñati ñun mo la filindir lo nin ko membula la ñul fi ñun mo kalabante balati gambe banko kan so that the governor sefol and alcalde will mo governors sefos and alcalos de ñun len di people ti mel yalan ko na yatuma annatuma filtale ba claim kam istano ñulle ya ni be banko kam pour ya a claim and wallan di welti constitutional men for ke guide pour kata di right people le kam na da concern di mel ba di kele imam any connections or recommendations or je but say diaspora ID card diaspora fo ñim bekala non te ba ndela ID card okay na ID card filter say mbita claim la di mali ya fo be mu ñala ni immigration na ta jang ena yadi na constitution ñalo sa constitution men court water mayka mol fili di men wala passport national pass nta setra no janno passport fili ngata Belgium nga passport apply Gambian embassy in Belgium or da ngata Gambian council o membe Germany ngana passport apply that is fine why is just like telephone na alkalulu or na sefolu or na podol but ID card may man kuma fo jamen correct amman kuma fo jamen correct to nyanti convene meetings and invite people
who might want to have national ID cards to make the necessary claims. And you have a form that should be filled. Yeah. And that form must be authenticated by one, a National Assembly member, a Justice of the Peace, in the case of KMC and Banjul, the mayor or mayoress, Sefo Alcalolo. Do you have any of those people in Mauritania? Do you have an Alcalo in Mauritania who will attest to the citizenship of the person who is claiming? Very good. Ema jani kamen. Sai not me ba ID card summit kan wali Mauritania example. For Gambian to longa Alcalo so area la Mauritania. O membu Alcalo membe kala o Gambia di muti membu Gambia di recommend la. Kata ni ko tonya Gambia di wala nyiti pura ID card. Sai hakilo wala be janjabil. Hakilo wala be janjabil. Passport mo fo de ba may passport bonda la constitution ko la tele constitution bu ko ma karam pitaya ay passport bon gilati ID card kaji. Ako banko la constitution ko de Gambia di ngodi be dawda ndi finta Gambia banko Gambia area la ye sembo soto la pour yeta e banko la document do ko men kata national ID card ko ditela wala mu immigration stano le ID card ditela be dawda ndi asora se finta Gambia banko ida na filta o de ba nyidi kan atako immigration stano le yadi la constitution ko okay sai honorable la Ousainou Darbo ya jini kamene o ko exno nyanta jamina fonga alkalo soto murtani ba ni tela kayto filta membe de garantie la carte na Gambia di wala muti pour ya national ID card soto même Gambia ni immigration body de tele why yo. And we are saying, look, the law, this is what the law provides for. So you cannot issue national identity cards outside of the Gambia. Because if you do, you will be violating the law. And that has been our... Okay, Yamuel, national ID card, Honorable Mohammed Ousainou Darbo Kafunyami, near issue outside the Gambia is against the law. So say, my calling in Bukovan Karamole, Kafmole Jam Constitution of Mko never more feeling dollar. Constitution of the Yamata passport la Yamole passport la Gambia di upia wala nem because make a passport in outside le. Permit dual ko la sutema nationality ta banko men kan ile permit ni adi ni ba fo na first passport samba. Alkana mol filindi ni tilimbali yala may Hamed Fati. Alkana Gambia di on filindi. Alkana albobo filindi wala alkana tapale ya len tuam kan tapale ya ntem wala ntem fo ntem la tuam kan fereng. Nyin tapale ya barta baka mol le banko kan abe su nyaro ni klabante ni mol koy lata mella wala kaka mol krabante on ni bandi yolti mol banko ni bita dawra yem bu ko bule dabo ko isita dawra ni yakaran ni mo eti tilta bi fasare mol alta kuma fola Gambia di wala memu to nyaati ko loya Ousainou Darbo ka fa nyaati alta Gambia di kalamta ko Gambia di wala nga faale kale ko nyinke ba nan man kartaw fay nyinke ba in 2026 fo al sita al chakanta al fan alchaka telefon na la carte o tinyata le bulo ko nyinke ba man tambi 2026 masibo membe la ko banko kan jal to lalo ko leptano be jomal ne ala bulu gele borol maso yelol fo maso leptano courant ko of more kata la courant ta jakalol be laral kanje nyim president man tra fenna fo sa yaaja men ko mbina amantra problème fo ko yaaja be ko makko do na jabi social media yaaja me mbina abe por la oda mal social media ba jabi kam o bota je rek pamu rek ay modor je kuyana da kay fayda ada fay wol kon prima kuma nyimbe na meet the people to abol latanting bara man any kuma fo membe kala kuma kendoti wada membe kala kuma kanti men so mo nafa abe mel walika sade atale meet the people to muna nafa bala meet the people to nafa membe je wala nyite ko yeta yela moyle le bata membe lo tundola anite wato men si ye muna keje abe nafa kan je nyadi o yela moy tolla ise muna foyte ni tata snela do ko la fa barata mam mobule diamu to lañu middi people to imam mobule diamu ida malaka be fo la diamu man ka fenti Ousainou Darbo le mu ya jambe kabina Ousainou Darbo le mu ya jambe kabina Ousainou Darbo le mu ya jambe kabina fo ya bam pap esa fal Ousainou Darbo ya jambe mama kande esa fal Ousainou Darbo fo ya bam pap middi farmers to fo ya be bam pap kuma te je mem me yalan kay banko dafa ngata ngel laban. That has been our position. Now, as to the meeting in my office, I forced that meeting. Okay. I went to in UK, and Gambians whose passports had expired explained to me that they were having enormous difficulties in renewing their passports. That's right. They would ask their relatives to go to the immigration office, and they'll tell we cannot issue them passport because now it is the biometric that is in place.
machine-readable passports are no longer to be used. That's right. And I invited Mr. Fati. It's not him. I invited him to my office because I'm older than him, and I asked him to come to my office to discuss this matter. That's right. And I put to him the plight of these Gambians. In fact, Yamuel. And then the right honorable, like Hussein Dabo, a telephone at all, my Hamid Fati invite Nala office auto, Purkana Gambia di me yalan kaila, Palia, Pua, the passport or Carole, Mantra, so the can in diaspora, put I have more water my phone time on my interior minister. Sailamoy, Obemem for Kajon. Yard for time on my phone or can be filled in the yard for. Yeah, that's the Yankalamton. during that week, there was an old woman who came for his sons to have his son's passport renewed. He came to appeal to me. She came to appeal to me. But Mr. Fati's reaction was that, look, the IATA does not allow for machine-readable passports. So it has to be biometric. And they're exploring ways and means of having biometric passports issued in our embassies abroad. Mm-hmm. But then, as at that time, they cannot issue machine-readable passport. And I was quite upset by that. I said, Mr. Fati, Honorable Fati, when our citizens are being put in situations when they have to leave the country, when they have to leave their host country unwillingly, we are ready to issue them travel documents for them to come back home. But here are people who live outside of the country, and their living, the legitimacy of their living in that country depends on, one, a valid passport. Or some of them will have to renew their work permit. And how can you renew a work permit when you do not have a valid passport? And I said, look, we cannot allow our people to be put in such a situation. It was then that he considered. And I remember the gentleman from Spain, Sarkozy, he is one of our consul generals. He flew from Spain to collect at least about 50 machine-readable passports. It was never a policy of the government of the Gambia that you should issue national identity cards abroad. I don't think the government of the Gambia would be flouting the laws it has put in place. Agaman for Jawolem, Luate ye, me yalon kwa Gambia government semben to andile, purkata bantala ke bankole ID card, ko di Gambia di wala banko e bantala, aluate ye, damte o sembenan, du amamira, Gambia man sakunda so sembo ka bloko na amamira, nung, ko so sembo ke kata o tilimbalia FIFA ke, o to tilimbalia men kata tenting, may ka men kota la constitution buko kono may constitution, aka men court ye wala may la constitution my constitution book wala tapale yala mu bukun tam fentable me yala ko seniatale ala on constitution book wala ma fon la safa o buto nyama na be yara na ko kra fo pour me ya febo bare nyin ka men fo jang nyin pa bi ka men fo tenti gambe no wala na alfa ku matal nyaata sometimes ka balang alfa al man bar sometimes nga ko wajibi dan kana balang ba alfa al man alfa ku matal yaado sometimes ka balang alfa amal bar sometimes nga ko fana jibe alfal kum matal nyatol ya aja fadi aja bar aja akamo la filindi ngal nako he's a brother he's a uncle but akamo la filindi ite kana si nyaadi ko constitution court mo le kata de ko constitution sembo dile pour Gambia immigration on ye wuli kata outside from Gambia ka banko le national ID card ko isu Gambia no ye ko itol bela sita wala cabinet the time of lawyer Hussein Dabo vice president yana and way men for jang mo sala wala ko dia moment kata o mu passport the biometric one wala o time moment Gambia di on be complain ke kan and telephone yo for maye a telephone for maye and that may for ko and atako anale minister director of the immigration that general permanent secretary but particularly the right honorable Hussein Dabo katle invite now but ate men complain o di wala nyinti Gambia di wol membe outside mel yele complain di comme le document wol mem filte membe ko passeport wol pour ka sotono nyame because a koke batandil andum ni na da banko la wajibi woyo sarto nyin senyandile immigration wol sinano janne ye banko la passeport di Gambia di wol la mel sulata la oda eta embassy ya to potoje but there is no court me yatande ko
ID card lam because ID card nafa muna fa balja nyintel ID card be mbuja kata kayti fon na pamit ngita fali ibe ngini kala muna la passport na pamit be mbuja European permit ni adi de man nationality ta kay mom abante kata fali ke ngini ka passport ol mo na manata diaspora gambe di on ala pamit e bang itara kata fali ye ngini ka munna ID card amon soto andu gambe dinte diaspora membe complain na ka fo party leader Usain Dabo e ko ntolnita man sakunda e mako e pour nga ID card soto diaspora because na fata lan tol bul yang so moto jamme yo complain yo Usain Dabo as atlande moti me may invite pour que ñu kuma ko fay bara te mem fo wala mu ate banko dion la complain o men kata passport lo koti ak ko ya mel bul pour ka soto wolle la complain dañin tandi di right honorable lawyer Usain Dabo la I might invite our officer to complain that him fire as before my was the interior minister. And then my fanani men at Usain Dabo officer ko discuss well the director of immigration and then at my phone secretary. But it's not like Kavoko at anyone at the Kachatale Puriata ID card issue outside. No passport wala maya more message Usain Dabo more message wala fire pour passport wala Carola. Nulta kalabanti abula bang ala ko may Hamid Fat wala kalabanti abula ala kuma kan sam fo bula banko dim filindo bula nim mem faate ki dina bitela kaburo kono andi be bade le be ginen kale le barol la ke fo kumo andu adama di len dakalo nyin nyine be mo jani la dimba ko because ibitala foifa idakalo tinyaro ni kuma kalanta men to koma ajini bobe jole kaburo kono anna to may kaburo fata sa jole kanji kumo mem fota kana jako isaim baro laftela loyalty la baro lafta pour yelle ya jako latela sai ko fane finti yakuma fo UDP ma dan ifana ko saim paretale mbe kuma fola no mala pour NPP salanna ya jako saim fanne UDP be celol la ha ye place dinna bawo may birakata NPP kono ansay dol mal lala me ya de ma NPP wala Sidi Njai wala may back NPP de bay NPP ko mal la may la nya beten Sidi Njai wala kan lonki diyala Sidi Njai wala kan dawlo diyala longa fonya so Sidi Njai ni wala ya garantie da man di NPP kono ba non da maytat Sidi Njai la garantie o NPP kono wala be mu nyimbe bar sai pour yela mayla ko ani be kukil na 100% ite lala no mayla nim may man finti ka kumol fay UDP kan o na man finti kam UDP nondi na man finti ka kumol fo même man soto naman finti kol ko foy yalon ka di bi kol be nyolale o time modem NPP sa fono sa lada maylale may definitely may is our may mbada ngal la may dro nga usena diamo ba to regulate these ones of national identity cards abroad. And I just want to score this that I, a lawyer who is very much concerned about adherence to law, will never approve, will never agree to violate the law of this country on the pretext of that pilot projects. It is false, so but you see, we are in a season where people try to justify what is unjustifiable. How can you justify an illegality that it was a policy? And any policy that runs contrary to the law is not a policy. All policies must be in conformity with the law. And that, if ever that policy existed, it is not in accordance with the laws of this country, and is therefore a bad policy. And it is a policy that, if implemented, will really be running contrary to the law. So Mr. Fati, I think Mr. Fati now is misleading. He's misleading the Gambian people, trying to justify. Don't just. Yeah. Akaban ko indi wala mo men kata honorable Ahmad Fatiti abe misleading la abe mo la mislead kan and mo français la wonya ko may mem foka manka ku soto rendi akata nyamin ama fo nyama me ya invite al office o ka foto nyamin bira bot nan tamodo aka banko dion la kolya men complaina ya o tamo may mo interior di wala di passport ro ko ande o tamo ata may fon alon ko o tamo passport di da dol fon men ka gambe not ata may fon kilorota ay kuma kan fo me yalon ko anata fo 2018 bira bot usenia ay kuma kan fo nyine mon dala position oti wato mo ministre position men adopt wala min diko kayto kayde nin banko dia cda kayto lamo ngabe cancel ngabe anol kabiring ID card fokata voters card fokata resident permit ngabe anol ngabe cancel ngada de kuke fresh mona tina parce que lafta ko nyine janku dienda ka seniandi na seniata otumo tinyaro men kata nun koma ibaje lambe mbe fero sotla mbe wato fana sotla ka ko nyin kiskisi
kawtiñarol ke bondi message asasaniano ñine mun dala so ñine kuma kawti ata may fon même fo time wala 2018 anin sign bi biri place wol falinda place ñinola anana ra ton ka kumol même fo anin di party leader the right honorable lawyer Usain Daba biraya invite ala office auto 2018 kata kaka chani banku diwon la mel nita passport wala outside ay même fay wolen pura ye fero ke immigration ki pour que banku diwon ke ma koy nim passport wala mel ben nitem passport wala dim bel tal filte ma diaspora yo bi atakana wala falling akata nim may Usain Daba kachata kata banku wala national ID card pour oyota o isudin gambe diwon le mel be outside in the diaspora kumo nyum fili bantiya ku molti nte jam fala kuwo kono baake mbe man fola wala nyinti donna diango te jam fala mbatira la nalo di jang bar gambe non nyanta mel donna wala nyiltu ko nyulu finti tanan sa ya kuma sele ke fam proof akuma sifa jama mbola moyna bar muna kuma tan kan melo lo nyanta me understand Gambians. The most important thing here is change of government is not something me yalon ka ronta. It's part of development. You believe ko Adam Baro adanta damita sedan no to sangi tang amam men keno sangi tang kono ite be believe la no nyaadi be mi la kubala kabo kala no la no da sangi ludo ko ata kala no sangi tang kono keno ay men do ku asadan no wala to amo fo banno aya bero la ay fila nyama akata to nyako to ko bero la ta la barado kule bar bero la ta le femmando ku dawo sangi tang kono ay berol mella ame do ku berol lallanta fo berol fo banta o tundol la ame do ku ituto nyama fo sangi taw la period banta nkana bula next year men da campaign ni election la do ku wata kala no atabe nid la muna sangi dul la kota ke ata so do ku wol be keno men kono ay men be berol lallan sangi taw kono ma do ko keno nyanta lala men na ni nga belief men na wala nyinte ko mem mano watano la na ma fono kommano ntano la sirawo diyani banko le nafulo kasaro ni pisir pasaro ni kufaw ni kibiri kabarandi ikota bolaje melike kaje wolnyantal na kon tolman tara jam kunta yala imano ifo malon ifo yalo ifam fe ko imano andum fanan sontal ko imano bari man son kaji pour nga mo kaje meyano oton tolbe bondi la jele ngam monat la meyano ntol la nyantolon nam fay no katel la ka nyul sindi no kambe la ka nyul sindi dole satare bara wala interest kan anika men sote ka men di wala prike fanna fayle suwo kono mano ni tulo ni jabo ntoli mantaro ko man tolbe banko le interest la ko modol ya kumo fo kunum men yalo ko tel fo yalo ko wala to nyaati foy kumbota nye kumboto le jele banko le bata yole je ndawalo bantele bun kono ko do man soto konko e muta isita social media kumbota yagilol ta ime jono ikumbota fo bi sai ye fero yaje ko nyunkul kata nyami dol se mu nyanwa kan wol mu forolati barinte tem mu nyanula kan tem an ko forot isa menke no wala mu iko mbata mu fane nakini na ngado mo konko e bonta sai banko jamfa yi tolbe nakita barola wala puri julaju fo e fa ye banko jamfa sai bo jufu fandole fanan kada man din soto isa fintino e menka wala mbiri yaaje ko sai konko bodan dalal inyina tatul banko di won lal nyule ka sulato la wato menna nin time me diamo kuma se ni kuma kendo fo ye filindiro dia tolla yaaje mo fula sabe bulo ko so filindiro la president so dalasi tan example alam ko dalasi tawoto ika dalasi filinde dia tolle dalasi konto be no jumale na fa soto ji mfanan nyanta fere la sai nyule kana baluni molla mol lafta banko la falinna lafta focus la banko la doku wala lafta focus la menna wala di national development not ka ko self development ñu bo dam male masa ko ndako ibe fon la develop kan ibe focus I mean everything about the country you forget about that so ntol fran Gambia non la we have to be prepared nga la control definitely na banko la je ntol ma ñu dol be conclinaji foyni dentala foyna man dem bay sayse gal ndol nga men jani nga mello wala banko la interest mo la na ya tu mandum mam banko la interest en difference tra jumping na may fati no ma jam ko wulum baw nse tra no ma jumping ko wulum baw mfana titar ni president barola bar ntela ntela interest ntawti kon tama sule be bulo ko ma sula fokol la baro bulo ko ma sula fokol la may bulo ko membe banko kan nimbe taraka menta je kolya lafta wala bo banko ka ni te lafta te ya enjoy
o ni te je diwul ya enjoy den kolya bay kabira time wala janni diwul bina kolya fanan ko sai fon ton lafta fula nim men nakita abodi lala woldor na nyanta enjoy ba sai men man nakki jolbe kala nyaati hani wolta enjoy monkeys works abakala wotti yem moleta do kulam trong atita nyaatu mol ko mba katala drong kuta filtila ye kodo bondi wati wata tapale yake suñaroke mbe ta kodo no kanga filit no hajol ni non fonle nafal sa nyanta kalam tandilan next election alke nal continent al tuta baro no ka next election billahi ngan kali albina felle regret la me yalo ka binal den atol kilon labina murla le ko opposition hati sangitan aliyadi menna man wasa wala ata wasala ko sangitan man say aliyadi momenna aman wasa ando sangitan ko na toltuta kumbola o mari na man wasa wala atata wasala ko take andu o mari na man sombola le jali alon ka makata ata katla fona na manu atano la alfona ma bondinoje alla toroba alfona bulo ko mol ka fo lonnal ya ko ndi commencer ala kadi bari ala fana ya folda ko kurol sababu bala ama fon tela kanyindi sababata na hanide ala ko manseya ba tele bulo ko na kadi mola lafta kadi men bara sababu fana ko sum mola o sababu lu ngala walla nyin kam carte fayolti nin carte fo man be ban setato monna so ngatray nga focus ya kuma fonan awato kana sid ntaw man sula political party nyatan ko mala jadde ntela interest ntawto ndala interest men dawlon kuma kalanta wala gambe di wol filindi fon fa ya fa in social media ko mbina ngasani ka gambe di wol filindi fon fa ya fa in social media ko mbajela ko agenda table mira table ibela ju fole number 1 may hamid fati wada bodan listo ko non wala folo ya start anin fulanjaw dr ismaila sise wada bodan listo ko non wala fona ya kumasi party leader sol mbola ko ndika party leader wala leader nata social media kuma kalanta fo mole jang iko party leader you are disqualified because we will come out na beti nya yembe ana to my whatever londo e men so des ntol wo size gal ika men fon kola moy andum be jaabe law kuma kaw maye men fotanti nga jaabi walla kuma kan sawla mu ana don kat non dir wala kat gambe dum filindir nyala me yala koy safa ko ni ID card isu ni moto Usain wol be daba konole to nyanten Usain yemen biamu maye wala mu ka foko alibankole passport kuwani purasa fero fere ga gambe de on liye compleno men diala bidana ta jang ayo kuma kan ay may invite wala office kono maynala director anala permanent secretary inu wol kachata wala atamay ta kumo fali ka fumo le jang kon biamuta about the national ID card lem pour ka isu ni gambe de on diaspora akata ne usenda constitution jumale ofo May man ka lawyer but Usain da mo lawyer. May Ahmed Fadi is not a lawyer, but Usain is a lawyer. Because the qualified lawyer and online lawyer, it will compare no. Usain is a qualified lawyer, experienced lawyer, while May is a online lawyer, Facebook lawyer, by the title. By the title lawyer, and may experience of a lawyer, the older kind. So the Gambians, who battle the bulokono, ningi mol fitina na le talin on social media alaka kidi alaka buloko si le talin wala ite men ka buloko si bata men be fe nyola jakalo men be fe nyola nyinna kuma kawla mayla kuma kawla ite men ka fa may tonya bata men be fe nyola jakalo men be fe nyola may kumbo ta talal de sam fo ya kuma di bade ndika ite man kumbo folo bar buloko sa lumbine fanam be kumbo le be fanam kuma dina oto men kumata gambeno be dawdrandi al nga focus ya because ngajal sayam barole man sakunda ni men kumbote ke kumandi bare to wata kumbola na programme la jana ja ndana kumbola mbam far because may kumbota jana fo may 6 kitam ko kumbo fo ente jakala may kumbota la fa 6 kitam baro time wata ko be kol yara fanam bulo ko ye gambel tapole aja nim membe bata ko na sa fiti ay kumbo nim man sakunda ko ni yo kumande yo bulo mta ede tek ela forial malo karanal ko la forial bi damit mamad sabal yakana jana wala nan ko mbadi di bin ko mbali yamar tan kale ko ñun membe be pindim pantana anna ya tuma ye muna kuma fo alkana budo ko siye
because yen tolle fon jam fa kuma kamal le tata nga sabal kam na foja akon tol kana mira kombe win ata sabal kilon kaje no yudi bin ko dolla kala kuma kamal ka bulo ko sala because of nindi membe nyola sabal yam fa sa sabal yo fona mare ko sabal nga sabal fe on post al nga fatala fe on la annatu mani membe nyola la problem wala sabal le kelo be mala on interest amanga UDP le interest sabal whatever fight abe men ke kan ala on interest is not UDP interest amanga momo la interest barin kaje na ko mo fay doli kan ale pam ali esika ali post ala platform wala nante data jamu data jamu ko UDP platform adiara nga nyame ka fo jam so sabal be fam fola momo e anala personal problem lamu anala individual problem la no maril tema ala abula yabo yoto mo la khajiti je sabal le problem is never a national interest pour mo fala yolo sabal aka fan sumatindi le ala problem always akatra la ka political problem ti pour mo balo e faye but ala problem there is none of sabal le problem même national interest abe mala individual interest so ala fatay le fion la ni be le problème o da nani fani talbe be nyola fani sampa be nyola mola hajite je al nga bula fu sabale me to kala kabira be UDP kabin talbe be UDP ani sabale be nyol buntum pandan mo salon ko sabal bo ke kam munaka ma bala interest ke kam because of council of inquiry so mo le muna haji bot yalonte en nintita bata diso ka kandida wala tan te mun fan sum moldi so ndesa bem fono lo nga dan jankata ndaka te bumbul ngalo nga dan jandaka te bumbul dale suro sino wala ba muta muna ku mata wala nga focus nganda bo mo la business ta men na business ta men tolu ngenta focus la men wala men sa na pati o tinya mbe fintila ngode da men sa ka kumote membe fayla na pati nyaton ko kan mbe fintila ngode da men sa ka kuma kan sound membe na pati nyaton ko kan mbe fintila ngade da nte compromise la wala bar pour mu mol me yalan ko be kedo keke fansun kumol le i fansun kumo ile on interest ile fansun nafa même man ka national interest nte kana muna promote ka podi wala jamana la nte ta mo la fem post la no so no pe do pour ka fu ye sampa ma yoro man te kontano kuma ka ngo post na haji te je al ka nyoma ben dal be le individual interest no buta je nte be focus re mena wala barobe gila nyami bar même fanan satin na baro e tuje ka kumo fon ton la pati nyaaton ko mani no pati ma pour mol soje ye bonno pati ko ne ton da pati ko ni mo moy mbo di bonnan bemba na far nga to nyaaka soko gabbe di woni alle personal problem o is your personal problem a bit individual interest of it fente je men banko la interest sabale on kumbo na le borom be mabe men bi la social media ale wuri be birabe UDP a katanne mol ka ko do ya ka wonan diaspora wala ya gena wurin wonyam atara baro fana be ko do di kala sai fa sa wuri atro ko na sal bi de do no abala personal interest ala personal individual interest abu ron there is nothing me yalon ka banko la interest youths are happy a former happy and he is youths are happy a former happy well youths are happy a former happy because I'm happy ni aja ben kelo be kala be individual fight so la nyol kan a fulan le kan I'm happy he is not happy wala na e baro because I don't complain a lot of things I meant for sa hayna be borna baro la moto nyaata kaman ka di former secretary general sa atlan di baro head of security he is not happy so only more the personal problem will be momenti among happy ala individual problem wala mo bit ala on interest problem wala mo bit ye fenna tiñaaye ay suñaarol menke ye fenna tiñaaye abbatare ni mella sa bola problem wol be ke ka wanyam so why ite be taraje be kontane oni modulo kuya ka fo mute jaw sa bala nante jawo kuya tante ndate la kuto anin jawo be ndate be la kuto sabal aninte jawo sabala ni wuro kuya sabal bo makam fo diata moliye anin tenta pos la fam bi ko ntel hajje be ko mbaaje la ko sabal nyaaja no be kuya la ala interest la tiñaato fana nakaro so Gambianolu nga focus on na politico ani nga focus on na party let's try nga kataba kende ka nga na party o defend in all means nyim political nyankon koron me yala ko bu nyaadon ko leti ibe tamala ko ni nyankon koron be tamala e mantra fenna fo tapale ya adi ka Gambianol filindi fonso bondi ko ngol kam fonso bondi se tipa ye bon nyankon koron yala ye bor bawtu ndi ko suru i bodronel nyankon koron yaram pribe men sotla ani be men domola haramo ye baluni won atakala jambi atakala samade nyimban ko mum beletati for 2026 election 2026 bali amita ko
alle kalabantiya me alka ka voters registration outside the in diaspora alka men fonya the constitution code ko is in the constitution pour kata outside the diaspora pour que bankola the ID card di mola which is not true o filibantiya aliyamira albe mol sam sondila wala ka tamani o filibantiya gikola pour nga believe ko the constitutional law mo fon ko kana mol yabwa constitutional mo fole the bankola national passport ni traveling document wala the national pass bankola passport al constitution fo mala clair ale mo dandi nyin kala bantiala honorable may hamid fati so ko woni taba kum fala janne mbe ko woni dola janne adiyata damenta ko kuntu wolto tamo te je bake ngal tentu ngal jey bake mom moy to lani konton yo once again ko nga fa nyami anal badi mare MLD warrior wi ko no tamo bu kasoto badi nga wato soto wato menna kana walla nga colon mata na hajol to ma ta je butu no hayti so danta janne ndata mami ali ponsa londo na ta kulli ali ponsa o kaelo adabo